Gone. Alright, hey, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allahayanawa, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakwada, Shalamat. And I also will give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there, that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. I'm the brother Yakal, and I'm coming back with another lesson. Alright, through the spirit and power of Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakwadash, to edify the elect. And in today's lesson, I want to talk about a lot of men are going to die. A lot of men will be destroyed by Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI. And not only men, but men, women, children, man. Alright, granddads, and grandmas, man. Alright, a lot of them old pops also, them old moms. Alright, a lot of them are going to die. A lot of these females will lose their husband, alright, because a lot of them will perish, in the time of war, all hell breaking loose, in the time of destruction, because destruction is at hand, man. Alright, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI is getting ready to delete a lot of people, man. Alright, especially Jakes, man, Negroes, Latinos, and Native American Indians, so-called, man, which are the Israelites, the true biblical Hebrew Israelites, man, that the Bible speaks of. So the Spirit hit me, to talk about this. Alright, because like the scripture says, they shall die of grievous deaths, man. Alright, the Most High, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI is going to take a lot of people in a great number, as it is written in the book of 2nd Esdras, the 5th chapter, man. So without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. Kanso, shalom, shalom, shalom. Brother nga sa, mina brother Yakal, na may kubaka ng awani ng krakti, ng spirit. Famuro hiwang awa sa wikar gado, in truna na Yahawah, in het Hebrews inarifison. Awang sa wikar Jesus Christus onweten, in truna na YAHAWASHI, in het Hebrews. Na may kubaka ko doon edifying lesson. Fubaw geloof op voor de wansa ebribi. Want we do the lessons so de wansa ebribi. Isabi to. Alright. De wansa ebribi na in Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakwadash. En in a lesson this mi wata kabara fantak na. Wanting kong pe omes mau dilabigi. Isabi to. Ma vrouw, ching, uma upa karkong. Isabi to. En dit dat na lidja dit dat de. Alright. Ik van hoe de wish tak ieder die heb zo snel. Dat want ik na dit dat we nader no de. Om mijn mouw dede. En dan nog gewoon dede, maar boom, boom, reed dede. Isabi to. So this is Jeremiah 50:30. It says, therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day, said Yahawah. Alright? Young man, bigi man ka akar ko alas wat man. Watenge ko pe all of them ato dede. Isabi to. All of them ato o worden vernietigd. Isabi to. Nating fu derde wereldoorlog. Isabi to. They all hello break loose. Jacob's trouble hit the fan. When shit will hit the fan. En nu de nou, met mij dit ik ba. Sabi to. Vooral dat pena met de oosten, met mij dit. Om met umas mij las de man. Dus na dit dat ik kon. En unulik de prophets na altijd toe bij waarschuwen de people. Abra dit dat hij. Abra die moeilijk tensa daar pas ik kon. Alright. De tensa ik kon. Nou mooi schreef. Alright. Oh, die echt verschrikkelijk. Dus daarom ik even de right in the eyes of the Lord. Im sabik batak Yusrif ook to ordina ini. Pe amore wa vernietig you. If you know de right, especially you like Israelite. Dus nu de uri na tingete ade ang mogelijkheid de het heeft meken boom baka na Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI fu bakier kom baka na uno true power. Alright. Until then, sabik batak isa ikong na verwoesting. Sabi to. Balisi ito walisi, Jeremiah 50:30. Therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day, said Yahawah. Sabi to. Alright, because the Most High, I'm going to play. Sabi to.
More wanneer play. Dan more want ik oudjaar in verwoesting komen. You best believe it. Sabi to. Want er police op ja. Isaiah chapter 3 and 25 it says, thy men shall fall by the sword and thy mighty men. And thy mighty in the war. Is about mijn might de na oorlog. Sa di gaande. Sabi to. Wal of de oorlogen sabi di. Nang asade. You know. Walo may dede. Alright. Tara may kies mga kirie. En dit is pas het begin. Dit is nou pas het begin voor a ellende. Want moro wulit san eko. Sabi to. Want ting eko pe heer grond tapu obruya. En dan boomfuru smou dede. Sabi to. Alright. Want ik heb boek of secondes daar as pe zo hoor dat amore wo take them people in een biggie getal. Sabi to. En dan boek of 2 is daar zo stuk cool. Hoofdstuk 5. Cool. God. The book of 2 Ezra chapter 5 verse 1 it says, nevertheless as coming the tokens, behold the days shall come, that they which dwell upon earth shall be taken in a great number, and the way of truth shall be hidden, and the land shall be barren of faith, and atena te kom. But the people, amore wo take de in een biggie getal, meaning amore wo vernietig, amore wo kier boom furusma in een biggie getal. Je volgt toch? Nou, om in duizenden sma amori ma o vernietig o kirie. You know? En daar. En ik uit wie suma. Man, vrouw, na ngap ching, karkong, na alla malasano de right. Vooral voor de Israëlieten. Mainly ding. Sabi to, want repentance de beschikbaar of de bestemd zo die de Israelites. Sabi to. Walof do de. Walof de Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI o kirie. Sabi to, en na precies zo abiftaki. Alright? Na precies zo unuleg de prophets abiftaking. Tak Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI o kier boomfurusma. En dat ik gebeur ook bij maar dis na pas a begin thing. Want moro ikong, moro dede ofadong. No, mes may Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI e judge. Sabi to, mamore ko dis na pas a begin. Yes ito. Alright? A scripture tak the slain of the Lord shall be many. Sapsa many want tak ito. Echt veel. Boomfuru. Dat want tak na boomfuru smamore o kiri. En dan precies zo gewoon stir it up. Wat biftaking. Tak na boomfuru sma amoro hiwa awan so we kargado. En tronen na Yahawah. In het Hebreeuws in anefu in zoon YAHAWASHI. Na boomfuru sma amoro hiwa o kiri. Isabito. Alright. A boomfuru sma Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI o destroy na tapagron tapu. Mga vrouw na ngapching. Let for scripture taki. Slay utterly old and young, both maids and little children. En sabito mo klug siya oud na nga last aan dat. In het boek of Ezekiel hoofdstuk 9. Gewoon straight to the point. Versie 5. Ezekiel 9 and 5. Isabito tot 6. Arkija it says, and to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare. Neither have ye pity. Alright, dus te Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI o sine judgment kong amori wano op medeleden tap de wicked people sa nabawang de gehoorzaam voor de Israelites, especially ding. Amori wano baspar ding, amori wano op no medeleden na nga ding, want apiste sa amori wano bebar ding. All of the people nabawang arki. Apiste sa amori wano be warschool the people via the prophets thing. All of the people nabawang arki to, well, the ones sa nabawang arki na the one that o abi firi. En amori wano op no medeleden. Verse 6, verse 6, it says, slay utterly old and young, both maids and little children. Dus maakt niet uit if nap ching, young wan, biggie wan, kar kwa la sot wang, ma vrouw na ngap chikar kwa alam mala amori wan, all of this wat usma dat amori wo vernietig. Sa no de right. Isabito, both maids and little children and woman, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Yeshito. De man sa abamarki na de man fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. En amarki sa de man at abi. Na amarki fu exemption from judgment. Sabito. Amarki pe. De man o mang woorden vernietig. Isabito. De man o mang Isabito. Next no maksana nga de man. Dat na amarki sa mo opot na tab de man in. De bribi wan dang. De man vrouw na ngapchi sa bribi na in eng. Isabito, de aba spirituele marki. En een marki dat natak, de worden gered. Next no mag sana nga ding. Je ziet maar voor de rest, sano aba marki, msap tak de na standaard dingen worden vernietigd. Like van scripture tak, slay utterly old and young. Old and young.
You see, both maids and little children. Maids, dan na de young umasma. Sabi to, de tiener umasma. And little children and women. Je ziet toch, dus aten dat ik kon bij alle de soorten sma dat amori wa ook kirie en na precies zo heb ik taking uno met de prophets omdat na dat amori wa dat na sa Yahawah bahasham Yahawashai o doet toch, want sa sli wa taki sli wa tak slachti en die slachti wa sani isabito na bon riet na bon vrieselijk isabito na sobrudo ospat je ziet. Dus na dit in dat ik kon, daarom ik kon de prophets wet aan waar school people wet aan barde telek Yahawah bahasham Yahawashai pot een einde ding. Want toen zag ik dat ik einde ik kon. Je sabi to, end of prophecy ik kon. End of alles aan ik ook toe. Na asidis voor agrond tapu. Je sabi to, end of wickedness ik kon, end of voor heerschap voor de school gaan doen het maar ik kon. Je sabi to, dus ik van scripture taki. The end of all things is at hand. So with that, I'm close you out, man. Lord's will, this was edifying one unto the hopefully elect. Once again, man, I want to give all praises and the highest order and all glory unto Abanawa, Allahayanawa, Yahawah, Bahasham, Yahawashai, Bahasham Rakaha Kwadash. So with that, I want to say, Shalom, 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 and I bad babal. Shalom.